video is sponsored by Udayam Varna Fancy Border, Dhotis and Shirts. Hello aspiring filmmakers, Behind What's Gold short film contest ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த contest பத்தின further details இந்த வீடியோல என்ன நான் சொல்லுவேன். Correct, definitely. ஆமா. அத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் இந்த அஜித் சார் படம் பார்க்கல, பட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம் பிகாஸ் ஹீஸ் அ சூப்பர் ஸ்டார். அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறதுல இட்ஸ் ஓப்பன்ட் ஆல் ஆர் ஐஸ். ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம். அந்த படம் ரொம்ப நல்லா போகுது. நான் இப்போ தான் ஊருக்கு வந்தேன், கண்டிப்பாக பார்க்க போகிறேன். எல்லாருக்கும் தெரியும் எனக்கு அஜித்னா ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அ காஸ் லைக் திஸ். ஸ்டெல்லா மேரிஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபார் ஹேவிங் மீ ஓவர் ஹியர். அண்ட் unfortunately நான் ஃபுல் பேச்சு எல்லாம் இங்கிலீஷில் கொடுத்தேன் to interact with the students more. பட் என் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி for coming here and covering it. ஏன்னா இது ஒரு ரொம்ப நல்ல cause. And with my UNICEF team we are trying to end violence, end child marriage. The few things I think என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரும் ஒரு சின்ன difference, be the voice for children, அது இருந்தாலே போதும். Step one to a bigger purpose, to a bigger journey. So ரொம்ப நன்றி. Thank you for coming here and covering this, and I hope we do some great work together with UNICEF. And today's main topic is end violence. நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ண முடியுமோ let us, and I think the media is the most important actually. ஏன்னா நீங்க இல்லாதனா we can't really do anything. We need people to put it out there. So thank you all. இல்லை இருக்குது கண்டிப்பாக. இப்போ பார்க்கறதுக்கும் அப்போ பார்க்கறதுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்ச் இருக்குது. அதான் 30 இயர்ஸில் அந்த கன்வென்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஆஃப் சைல்ட் அடாப்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அது இந்த லாஸ்ட் 30 இயர்ஸ் டெஃபினெட்லி நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஆனால் அது போராதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நடந்துட்டுருக்கு, தேர் ஆர் சேஞ்சஸ். ஆனால் ஐ ஃபீல் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் ஆல்சோ மேக்னிஃபைட் தீஸ் டேஸ். ஏன்னா சோஷியல் மீடியாவில் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படித்தாலே இட்ஸ் வெரி வெரி டிஸ்ஹார்ட்னிங். So we are trying, and I believe we can stop it. It's all about awareness and education. Yes, before I answer your question, there's one thing I want to tell people being an actor. Don't take films too seriously, because what's happening these days is a lot of people are getting so influenced by cinema that even a small thing where they see an actor do something, they want to follow it. And as an actor, we play characters we are not in real life. So that's the first thing. Don't take films so seriously. Even we are playing something that's fictitious at the end of the day. And to answer your question, I think filmmakers, any celebrity for that matter, I think I'm blessed today that if I say something, at least 10 people would listen to me. So I think they should put that to good use. And thankfully, Tamil cinema is doing a lot of heroine-based films these days, and many of which have a message, many of which deal with what we are actually dealing with in real life. So I think hats off to those filmmakers, and times are definitely changing, and I think it's not a celebrity must use their status and put it to good use. See, I think social media is a boon and a bane, and it has been very, very negative for me on many occasions. But I choose to ignore that, and everything has its pluses and minuses. So for me, social media has been such an effective tool when it comes to firstly promoting my films, secondly the work I do with UNICEF or for animals or anything, because it's amazing. I mean, I think I am responsible for the number of followers I have who want to listen to me, who respect the things I say. And of course, there is a lot of negativity which you keep aside, and it's one of the most effective tools. I'm glad we have social media today, without which I don't think I would have had this much interaction with people as well. Firstly, I'd like to thank the principal and all the faculty members for inviting me to Thala Ajith, and you guys are awesome. And thank you for the opportunity that's given to me to interact with the youth advocates for children and young women. I truly believe you guys out there are the game changers and people who can stand up against the violation of child rights. 30 years ago, in 1989, the world leaders came together for the adoption of the Convention of the Rights of a Child at the UN General Assembly. A lot has changed since then. The infant mortality rate has gone down. Less mothers die during childbirth. Many children are in school today. A lot of importance has been given to hygiene and sanitation, etc.
But we have a long way to go. We have miles to go where the rights and well-being of every child is realized and recognized, most importantly. The figures in the cases of sexual exploitation among children has spiraled up over the last 2 to 3 years. The numbers and facts that I have on paper are shocking and alarming. 90% of such cases are still pending, with the conviction rate being less than 30%. And 95% of these offenders are known to the victim. The social norm that an elder or an adult can never hurt a child still exists. So what normally happens is, even when children come forth to talk about something, most people don't believe them. Many of these people being parents foremost. I think a childhood, as we all know, is the most important thing. It's the very crux of us today. And children who go through any form of sexual exploitation end up with so much trauma and psychological issues. Let us break this age-old conspiracy of silence. Let us be their voices. So why I'm here today is to pledge support to your efforts, to be that voice and work with you all. So at some point we can truly end violence. Thank you so much once again for having me here, and I look forward to interacting with you all on a one-on-one. Thank you. டேக் ஓகே, குட் ஜாப் கைஸ், சூப்பர். அடுத்த ஷார்ட் ரெடி பண்ணிடலாம். நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக்கர் ஆகணும் அப்படிங்கிற உங்களோட பேஷனா, உங்களுக்காகவே பிஹைண்ட் உட்ஸ் கோல்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் கான்டெஸ்ட் நடக்குது. இந்த கான்டெஸ்ட்டில் கலந்துக்கிட்டு வின் பண்ணுறவங்களுக்கு ₹1,00,000 மதிப்புள்ள கேஷ் ப்ரைஸ் மற்றும் பிஹைண்ட் உட்ஸ் கோல்டு மெடல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற டாப் பர்சனாலிட்டிஸ் முன்னிலையில் கொடுக்கப்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் கவிதாலயா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அண்ட் பிஹைண்ட் உட்ஸ் எனர்ஜி தயாரிக்கிற வெப் சீரிஸை டைரக்ட் பண்ணுற வாய்ப்பும் கிடைக்கும். இந்த கான்டெஸ்ட் பற்றின ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க. This video is sponsored by Udayam Varna Fancy Border Dhotis and Shirts.